So in today's class, we will see what is method. Okay. So what is a method? A method is nothing but a set of statements which can perform a specific task. Okay. Yes. Method. So let's see what is method. A method is a block of code which only runs when it is called. Okay. So let us see the images. You see here, everyone is seeing this, right? So a method is a collection of statements which that perform specific task, right? Some specific task. That task can be anything, and return the results to the caller. Okay, return the result to the caller. A method can perform some specific task without returning anything. Okay, method contains the set of statements. That method can be anything. Okay, let us write a small program. I'm writing one method. The this is void and add on. Okay. So I'm taking two variables, int a is equals to 10 and int b is equals to 20, right? And int c is equals to a plus b and sys out c. So what is the meaning of this? This is nothing but method. Okay. A method is a set of statements. Okay. These are what? Set of statements. So what a set of statements will be? This set of statements will do a specific task. Here, what is that specific task? Now, the specific task here is adding two numbers, addition of two numbers, and we are printing that output on the screen, right? So we are printing the output on the screen that is stored in C. Okay. Uh, okay, collection of statements. Okay, we have written collection of statements. Now, methods allows us to reuse the code without retyping the code. Okay. What does it mean? Okay. So I want to print some data. I
1 2 hello world. Okay, hello world. I'm saying this program. I'm executing. Okay, so what will be the output? See, before that you need to know which method will be executed. Whenever you run the program, the main method will be executed. Okay, so why? Because an interpreter can find only this method. Okay, that's why you need to give this standard syntax like this only. Okay, we can change public with static and static with public. Means we will change it. Mundu public kan tarata mundu public and static and ivochu. Means public static or static public ivochu. Other than that, you cannot change. Okay, so why should you are writing like that? Okay, because there is a reason. Interpreter will identify only the main method. If there is no main method, interpreter will not execute your program. Okay, so without main method also we can write, but it is the main entry point, right? So you need not to call the main method. మీరు ఎక్కడైనా కాల్ చేస్తున్న main method ని no. Okay, how it will be executed? Interpreter automatically executes the main method. ఇక్కడ నుంచి control start అవుతుంది. Okay, so before that, let us see how a class looks like. Here only you can see, right? This is a class. This is the class main and this is the main method. Okay, and this is one more function. This is one more function. Okay. Class class we must start with capital. So this is visible to you, right? Class my class open the bracket means you can see code start up. Okay, so మీరు ఏది రాయాలన్నా కూడా main class. Okay, this is opening of the class, this is closing of the class. ఈ brackets లో కాకుండా బయట మీరు ఏది రాసినా కూడా కన్సిడర్ అవ్వదు. ఓకే, నెక్స్ట్ method 1. This is how you can write your methods. Method 1 అయిపోయింది. Next method 2. Opening and closing of method 2. And method 3. Like this. Okay. So this is how you can write a method. This method will do something and this method will do something. Okay, let us change the method names to deposit. This to and this to fund transfer. Okay, so we have three methods like this. Okay, so every method will be designed for a specific purpose. Inside the deposit method, you will write what? Code for depositing all the for depositing you are writing this code, right? To withdraw money from the account you are writing this method. ఈ మెథడ్ లోపల విత్డ్రా చేయడానికి కావాల్సిన లాజిక్ అంతా కూడా మనం రాస్తాం. ఓకే, సిమిలర్లీ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్
రాసాం కదా అని ప్రతి మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. Whenever the user clicks on deposit, then only this method will be executed. Okay. So similarly, it will applies for all the methods. Okay, but there is one method which is nothing but main method. Okay, so this method will be executed automatically when the program will start execution. Okay, when you execute the program, main method is the first one which will execute. Okay, so inside this main method you can call all the remaining methods. Okay, like this you can call deposit. Okay, withdraw. Next, fund transfer. Like this you can call all the methods. Okay, this is nothing but method definition, and this is nothing but method call. Okay. Method call, and this is nothing but method definition. What's meant by definition? The clear information about that method will be available here. Okay, this is nothing but calling. Okay, I want this functionality. How can I call? By using the method name. This is nothing but method name. Okay, so every method is having open and close parentheses after immediate after the name. Okay, name అయిన వెంటనే open close parentheses, no space in between this. Okay, and so whenever you call the main method, then automatically you can also call the main method. Okay, next to see how the control will transfer. First, main method will start executing, and the first call statement is nothing but deposit. Okay, then immediately the control will transfer from here to deposit. Okay, control will transfer from here to here. Okay, after that the execution will be completed. Okay, deposit మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ ఫంక్షనాలిటీ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ it comes back to this place immediately. Okay, so it comes back here. Okay, సో ఇక్కడ చేయాల్సిన అంతా చేసేసింది. ఎవరు పిలిచారు, ఎక్కడ పిలిచారు, మెయిన్ మెథడ్ పిలిచింది, ఈ ప్లేస్ లో పిలిచింది. సో goes back to here. Then what is the next statement? Next statement is nothing but withdraw. Okay, so this will pause this method. Control will transfer immediately to that method. So immediately the control starts executing the block. Okay, next, after immediate completion of this method, the control again goes back to there. It again goes back to withdraw. Okay, so why withdraw? Because we are calling from this location. What is that location? That is main method. Okay, like this control will flow. Okay, if you have transfer method, then next the control transfer to transfer method. Okay, again it will come back to that method. Okay, method call statement. Okay, so that like this you can call all the methods from the main method, whatever you want to call. Okay, okay, now what needs to know? How a method looks. Syntax of a method. The return type, method name, open close brackets, then this statement one, statement n, then close. This is syntax, typical syntax of a method in Java. Okay, so this is the return type.
and this is the method name. The method name is method name call like this. Okay. Here I didn't mention any return type, right? So we will discuss about return type. These are nothing but set of statements. Whenever you call the main method, these statements will be executed from top to bottom. Okay. Next calling. Calling like this thing. Okay. Like this, you can call. So this is the syntax of them. Okay. So let us move on to this is what add method. So in order to execute this method, we need to call. Okay, where from where we can call from main method. Okay, how can you call? Add of. So save this. Save this. I will explain about static later. This is one. Let's start. For this hello world, for this 30, 10 plus 10, 20, 30, 30 will be printed. This is nothing but calling a method. Okay. So this is how you can call the method. Okay. From one method, you can call other method. So we are calling method from main. Next, what is this? Return type defines what value we are going to return after performing the operation. Method అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ ఆపరేషన్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఏదైనా ఒక వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తే వాల్యూ ఏ టైప్ అని చెప్పేది రిటర్న్ the data type of value returned by the method or void if doesn't return. Suppose assume that you are performing addition operation. Okay, so like this, finally I'm returning this, right? So what will happen? You are returning your sum. Sir, what is the value inside the sum? A value ఉంటుంది, sum of a plus b ఉంటుంది. అసలు ఏ టైప్ ఏంటి? ఇంటీజర్. బి టైప్ ఏంటి? ఇంటీజర్. ఓకే, సో ఫైనల్లీ సి టైప్ ఏమవుతుంది? ఇంటీజర్. సో వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ సమ్? ఇంటీజర్. ఓకే, సో ఫైనల్లీ ఏంటి? యాడ్ అనే మెథడ్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. Okay, that is the meaning of return type. So now you need to mention the return type int. Now what does it mean? If you mention any type here int, so this function method must return the integer value. ఏదైనా కావచ్చు, బట్ ఇంటీజర్ మాత్రం రిటర్న్ చేయాల్సింది ఖచ్చితంగా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. సో you can return anything. Okay, you can return 10 or 100 or something, whatever you want. Okay, but here for some meaning I'm returning. Okay, so what is the type of C? The type of C is type of ABC. Even if you type in 10, 20, anything but integer. Okay, finally it is integer. Why should we mention return type? Because you need to store this value, right? ఈ వాల్యూ ఇంటర్నల్ గా స్టోర్ చేయాలి. ఆ వాల్యూని స్టోర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎంత స్పేస్ కావాలో మీకు తెలియాలి. ఆ స్పేస్ ని ఎలా చెప్తారు? బికాస్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ ఇంటీజర్. ఓకే, you are defining here integer. Okay, I will create 4 bytes for storing your integer value. Okay, that is the meaning of this. Okay,
Next, what are the other various types here? Integer, float. If you take like that, byte, short, int, float, long, double, double slash, long, float, double, char, string, what else? You can also mention array here. Okay, array. Next, user defined types. ఇది మనం later చూస్తాం మళ్ళీ classes. When it comes to classes, you can see here user defined type. In the data type you write, along with this, there is one more called void. ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్లేస్ లో మీరు మెన్షన్ చేయాలి యాజ్ ఎ రిటర్న్. ఓకే, సో మీరు ఈ ప్లేస్ లో షార్ట్ పెట్టారంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా షార్ట్ వర్డ్ రిటర్న్ చేయాలి. ఇక్కడ లాంగ్ పెడితే లాంగ్, అరే పెడితే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ అరే రిటర్న్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. యూ నీడ్ టు ఫాలో దట్ రూల్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ మీన్ టు బై void? What is meant to be void? If you mention return type as void, this method is written in nothing. Okay, void and mention చేయడం వల్ల మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ మెథడ్ దేన్ని రిటర్న్ చేయట్లేదు అని చెప్పాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ void. అసలు దీని యూసేజ్ ని ఎలా మనం తెలుసుకుందాం. సో లెట్ us see writing same methods with void with the return type and no return. So this method is void, right? This method is for printing 30. In the print test, we are saying that hey add method print the value of the screen. Okay, so that's why it is written means printing something. Okay, if I save this, if I run this, nothing will be printed. Okay, because this method is performing what? Addition. Okay, but what about the value? You are not printing on the screen, that's it. Okay, so this is one state, one thing. And next, let us use integer here. Okay, add method. ఇప్పుడు ఈ మెథడ్ మనం కరెక్ట్. So let me write one more method, and this time we'll return returns. See this, I'm returning what? C. So what is the meaning of this? Whenever you call this add method, it is returning what? Integer value. Okay, so how to know that? So first let me save them, call the method. Hello, no change, right? It is not printing anything because we are not printing that value. Okay, so here we can store the value. ఇక్కడ ఫంక్షన్ మెథడ్ మనకు వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తుందని చెప్తుంది. ఓకే రైట్, సో ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? సిని రిటర్న్ చేస్తుంది. మీన్స్ 30, రైట్? ఆ వాల్యూ నాకు కావాలి, ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాను? ఆఫ్టర్ దిస్ లెట్ us assign it to a variable. Okay, it to a variable called input. Now see the meaning of this. Add is a method. Whenever you call this method, the control goes to this method and finally it returns what? C. Okay, next e place to C. What is the value of C? 30. So 30 will be assigned to A. Okay, like this it will happen into that. Okay,
Now you can use this A in further steps. I will try to print this A now. I'm saving this. See, hello world 30. Okay, so you are accessing value written by this method somewhere else. Okay, so that is the advantage of a return. Okay, మీరు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్తే మీరంతా కూడా రిటర్న్ టైప్స్ చూస్తారు. no one is no one will print on the screens. ఓకే, ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ కన్సోల్ మీద మీకు వాల్యూ కనపడుతుంది. బట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు show the output on the screen. Okay, means on the console. This is nothing but console, not screen. Okay, మనం అక్కడ యూజర్కి డైరెక్ట్గా డేటాని చూపించాలి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ console and that is different. Okay, so the value written by this function is used for another purpose. Okay, and let us define one more method. Okay, next, what is the difference between this method and this method? Means ikkada written లేదు కదా. సో లెట్ మీ రైట్ దట్. సి, ఈసారి నేమ్ తీసుకోవట్లేదు నేను. ఐ విల్ టేక్ డిఫరెంట్ నేమ్. ఓకే, సమ్. ఓకే, బట్ ఐ విల్ రైట్ ద సేమ్ కోడ్. I'm writing the same code. Here there is no integer, it is void. Now see, this method is returning nothing, and I am also not printing anything, not returning anything. Okay, now let us call this sum. Right, yes, ఈ parentheses ఖచ్చితంగా ఉండాలి. Okay, this is sum, and let us save this program and run. See, hello world 30. 30 దేనికి వచ్చిందండి? యాడ్ పద్ధతి కాల్ చేసినప్పుడు వచ్చింది. మరి వాట్ అబౌట్ sum is not returning anything and not even printing anything. Okay, so let me print something. Control space and okay, you can print C. Save this method and let's see. Now you can see the output. I am sum method 30. Okay, can I access the value like this? ఇప్పుడు సమ్ మెథడ్ ఏమో రిటర్న్ చేసిన లేదా తెలియదు. ఓకే, నేను ఇలా యాక్సెస్ చేయొచ్చా లేదా డౌట్ వచ్చింది, నేను చెక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సమ్ ఈస్ రిటర్నింగ్ వాట్? నథింగ్. ఓకే, సమ్ ఈస్ రిటర్నింగ్ నథింగ్. ఓకే, అది ఎలాగో చూద్దాం. ఓకే, లెట్ మీ ప్రింట్ ఫస్ట్. Save this. See here error. What the error is saying? Let me run. The method printing boolean in the type print string is not applicable for the arguments. Why? Void means what? Nothing. Again, నేనేం రిటర్న్ చేయట్లేదు, బట్ స్టిల్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రింట్. నేనేమన్నా రిటర్న్ చేస్తే కదా మీరు ప్రింట్ చేసేది, నేనేం రిటర్న్ చేయట్లేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. దీన్ని మీరు ఇంకా చూడొచ్చు. సో లెట్ us assign some value to this. This time x. సమ్ ఏం రిటర్న్ చేయట్లేదు, బట్ క్యాన్ యూ ట్రై టు అసైన్ ఇట్ ఏ వేరియబుల్? ఇదేం రిటర్న్ చేయట్లేదు కదా. ఒక వేరియబుల్ని జావాలో డిఫైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దాన్ని టైప్ చెప్పండి. ఓకే, సో మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తారు? ఇంటిజర్ చెప్తారా, ఫ్లోట్ చెప్తారా, బైట్, షార్ట్, లాంగ్, వాయిడ్ చెప్తారు కదా.
వాయిడ్ ఇక్కడ యూజ్ చేయడానికి లేదు. ఓకే, మీరు మెథడ్లో మాత్రమే వాయిడ్ యూజ్ చేస్తారు, ఇక్కడ యూ కెన్ నాట్. ఓకే, so simply you can say that void is not returning anything. This is the proof. Okay, so you can print. That is the difference between returning something and returning nothing. This method is returning one integer value and this method is returning nothing. Okay, ఏమి రిటర్న్ చేయట్లేదు అని చెప్పడం కోసం ఇక్కడ void and method. Okay, similarly main method is also not returning anything. That's why we are using void. Up to this clear? Next, arguments. What is meant by argument? Sir, I want to pass some data to a function. Okay, it చూడండి యాడ్ మెథడ్ ఉంది కదా. సో యాడ్ మెథడ్కి ఎప్పుడు మనం ఒక డేటా ఏదైనా పాస్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, see here, I want to perform addition. I want to perform addition operation. Why add on? నాకు తెలియదు వాల్యూస్ ఏమి ఇవ్వాలి. వాల్యూస్ని ఎప్పుడు ఇవ్వాలంటే డైనమిక్గా ఇవ్వాలి. ఓకే, సో దట్ C is equals A plus B. Print of C. What is AB? I want to pass AB to a function as arguments. Okay, so the argument first is first AB నేను పాస్ చేద్దాం అనుకోండి. ఇది రివర్స్ బట్ ఇలా ఉండకూడదు. I want to pass two values. One is int x comma int y. What is int x and y? Int x and y are passing as arguments to the add method. In that I am using x plus y. Okay, so this is nothing but what method definition. Okay, here void. How to call this method? Add of. Now this method is taking two arguments. Okay, so we need to pass these two arguments. Okay, if you didn't pass you will get error. Okay, now what we needs to pass? You need to pass integer two integer values. Okay, so let me add 20 comma 30 like this. This is nothing but what method calling it. Whenever you call like this, this 20 will be assigned to x and this 30 will be assigned to y. Literally x and y are having values 20 comma 30. Okay, internally it looks like this. Okay, ఇక్కడ ఎలా మెన్షన్ చేయాలి? If you want to take integers you can mention integer. This is the type, right? Type of this variable. ఈ వేరియబుల్ ఏ టైప్ మీరు చెప్పాలి. That's why you need to write. If you want to add float numbers మీరు యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, then how it looks like? If you have a float x comma float y. Parameters or arguments are separated by commas. Okay,
Here two arguments separated by comma. Okay. Now we can write. You need to mention relative. Otherwise you will get error. Float z is equals to x plus 1. Like this. Okay. Okay. Now how to call this? Simple add on. You need to pass float values, right? 120 12 dot 3 comma 123 dot 0. These two are what? Floating values, right? These are nothing but arguments, means passing arguments. If you want to pass some arguments, it must be defined in the method sequential. Okay, otherwise you cannot. Okay. So let us implement here. I'm taking a new method. Arguments. So here I'm gonna write new method void and of int. Int ఇక్కడ చూసాం కదా. Let us take another. Okay. String. X. This way is control space of x. See, this is a method which is taking the string as argument. Okay, you need to pass string here, right? So let me call it from the main method. What is the name? Add out. Here you need to mention static. Now add of high. Welcome to Java. I'm saving this. See, welcome to Java. Okay, I'm passing this as this is a string. Okay, everything you mentioned inside the quotation is nothing but string. లేదు అంటే మీరు ఇలా కూడా రాయండి. String str is equals to welcome to Java. Instead of this string, we can write like same output. Okay, welcome to Java. So see how we can pass like this. Paste task for. So today task for you is create a methods. Create methods with different return types.
return types. We can take multiple methods. Okay. Next, create methods with different arguments. Okay. This is enough if you practice this with all the possible cases. So take multiple methods with different return type, void, integer, float. Okay. Similarly, take different arguments. Here you can take float, byte, short, long. Okay, you can do like that. So allow me to multiple methods to execute. Next, returning array. Okay, so ఇక్కడ మనకు రిటర్న్ చేస్తుంది. Suppose let us take static a string up and down. Observe this method carefully. str1 str. ఈ మెథడ్ రెండు స్ట్రింగ్స్ తీసుకొని అపెండ్ చేస్తాం. అపెండ్ okay. So what will how to add two strings by using plus symbol you can add two strings. Okay, str3 is equals to str1 plus str. Okay, finally I want to return final string, right? That is having the str. You need to mention the type here. str plus string type. Okay. Now let us configure. What is the method name? Append. Append off, you need to pass two strings, right? I'll pass okay. ఇక్కడ ప్రింట్ చేయట్లేదు మనం రిటర్న్ చేస్తాం రైట్. సో రిటర్న్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టేక్ ఇట్ టు ఇంటి వేరియబుల్ స్ట్రింగ్ full name is equals to append of another chicken. Okay, save this program and let's start. ఇంకా ప్రింట్ చేయలేదు కదా, అసైన్ చేశాను మనకి. సో లెట్ us print here. Save this and let's now you will see the print. So welcome to Java another chicken. Right, we are returning string here. Now similar to that, let us return array. Before that, let us see what is an array. Array is a sequential data structure. Okay, so array will store data in sequential memory locations. Okay, countages memory locations. Let us see in detail.
See what is anything. Java provides a data structure, the array, which stores a fixed sequential collection of elements of the same kind, of the same. An array is used to store a collection of data. A data could allow to so having same time. అసలు ఎందుకు టైపింగ్ ఇంత డీప్గా డిస్కషన్ because Java is strongly typed. So whatever you want to store or return, you have to define it first, right? Similar to integer. ఎందుకు integer డిఫైన్ చేయాలి? డైరెక్ట్గా ఏ అని డిఫైన్ చేస్తే సరిపోదు. ఏ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సరిపోతుంది, బట్ ఎంత స్పేస్ ఇవ్వాలి? ఏ 10కి 1 byte, 2 byte, 10 bytes, 1 GB, 2 GB. You needs to know because writing program is very simple, but handling memory is not that much simple. So that's why you need to define it as integer. Okay, so that internally Java will allow 4 bytes to store integer. Okay, so 4 bytes ni reserve చేసి పెట్టండి, అంతకుమించి ఇంకా డేటా ఎక్కువ తీసుకోండి. సో దట్ ఇంకొక వేరియబుల్ కానీ ఇంకొక ప్రాసెస్కి కావాల్సిన మెమరీ ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఓకే, మెమరీని బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నౌ I want to store 10 number 10 integers. Okay, or else let us take a student. Okay, నేను ఒక స్టూడెంట్ మార్క్స్ ని స్టోర్ చేయడం ఆల్మోస్ట్ ది 6 subjects, right? Student blocks. Okay, so you have to take like this. Subject 1 it may float తీసుకుంటారు, ఎందుకంటే it may consist of float. Float subject 1 is equals to something like this, right? Next, float subject 2 is equals to, right? Yes. See how many variables are you are going to take? Multiple, right? So I don't want to store with multiple names. All these are belongs to one person, so I want to store that in a single variable. That variable is nothing like a array concept. Okay, so it looks like this. You see images. See this image? It is nothing but sequential, means contiguous memory locations. Okay, so how to access the value? ఇప్పుడు ఇంటి a equals to 10 అంటే డైరెక్ట్గా ప్రింట్ ఆఫ్ a అంటే కాల్ అయిపోతుంది. Here this is not the case. I want to access 68. So 68 ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు పొజిషన్ చూడాలి. సో ఎవ్రీ memory cell will be assigned with one index value. Okay, so here it is 0. Index value starts from 0. Okay, so 0 1 2 3 4 5 6 7 8. మీకు అందరికీ విజిబుల్ గా ఉందా? See here. Now I want to access 22. How can you access? By using index value 4. ఈ అరేకి ఒక ఏదో ఒక నేమ్ ఉంటుంది కదా, ఆ నేమ్ ఆఫ్ 4 దాన్ని ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు? సో let us know how to declare an array. Declare array declaration. So how to declare an array? First you need to define the type. Okay, if you want to store all integer values, you can store array int marks. This is nothing but declaration of array. If you want to store the values, you can store new int of అరేని డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు ఖచ్చితంగా సైజ్ని మెన్షన్ చేయాలి.
ఎందుకు అంటే ఎంత మెమరీని ఆక్యుపై చేయాలి మీ అరే. సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ ద సైజ్. ఓకే, దట్ సైజ్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ మార్క్స్ ఫర్ 6 subjects. By creating this, a new array will be created with 6 memory locations. Okay, so like this, a new array will be created. Now, how to insert the values inside the array or else assigning values to array. How to assign values to array. You can use so index starts from 0, right? మీరు అసైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మార్క్స్ ఆఫ్ 0 పొజిషన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే 0 is equals to 89. Okay, next second subject యొక్క marks of 1 is equals to 70. Okay, next marks of 2 equals to 60. Next, marks of 3 equals to 80. Marks of 4 is equals to 77. Marks of 5 is equals to 88. So that I entered 6 subject marks, right? So in this corresponding index positions, the marks will be stored. Now, how to access the values? Accessing array values. Now accessing array name first. ఏ ఇండెక్స్ వాల్యూని యాక్సెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆ వాల్యూ. ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ మార్క్స్ ఆఫ్ 4. ఓకే, జస్ట్ యూ కెన్ ప్రింట్ ఆన్ print out marks of. See, if you click on, if you see here, what is the value of index 4? 77. Now 77 will be printed on the screen. Okay, so this is how you can create an array, insert values inside an array, and display the values of the array. Okay, now let us create. So
array exam. So how to create an array? I want to store integer values, or else I want to store marks. Okay, integer values, vegetables. Okay, so this is an array. How to declare an integer array? Three variations are there. Okay, I will show you right now. Three variations is equals to new int of. I want to store 5 vegetable. Right. This is one way, and int groceries is equals to new int of 4. This is one way. Moving to 3. This is one way. Okay. And ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ వల్ల మీకు ఏం జరుగుతుందంటే ఎంటీ లొకేషన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, నాట్ యాక్చువల్ అవి ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమీ ఉండవు. ఓకే, నో వాల్యూస్ విల్ బి డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ మాత్రమే. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాస్ creating an array. Default values. Here, creating an array with value. How can we create? Int of marks is equals to 89, 90, 98, 68. So this is how we can initialize. This is a declaration of the key. This is nothing but initializing. I'm initializing the array with this one. ఇక్కడ మీరు అనుకోవచ్చు సైజ్ చెప్పలేదు కదా. This is nothing but size. How many elements are there? 5. So the area of marks array is 5. Okay. So let us insert the values into vegetables. Vegetables of 0 is equals to 40. ఇక్కడ మీరు 0, 1 బదులు ఏదైనా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. నేమ్ ఆఫ్ ద వెజిటబుల్. ఒక స్టాండర్డ్ చార్ట్ మెయింటైన్ చేస్తూ is how I can store. But what about the remaining two values? Means vegetable of 3 and vegetables of 4 that are remain having no values. Okay, that location having no value right now. So if you want to print the value, means accessing the value, especially you can use the tables of 3 layer kada. See here, this is not vegetable, this is marks. Marks of 4. Okay. Marks of 4 subject.
I'm saving this and execute. See the output. Vegetable cost 60 marks of 430. This is how we can. Now, we need to know one thing. In Java, every data type is having user doesn't provide any value. Then default value will be assigned. Okay, the data type is going to default value for safe side. Okay, so let us see an example. I'm not creating any. So దీనిని కమెంట్ చేసేసి అంటే వెజిటేబుల్స్ అరే క్రియేట్ అయింది బట్ నో వాల్యూ అలాగే ఇది కూడా కమెంట్ ఇక్కడ దీన్ని కమెంట్ I have created vegetable arrays, groceries, food items. Okay, so I will try to access vegetables of. Let us see what is the value of. What is the value? 0, right? Similarly, every data type is having its own default value. But default value. For byte, the default value is 0. For short, default value is 0. For in long, the default value is 0. ఇది లాంగ్ అని మెన్షన్ చేయడానికి మనం ఎన్ని మెన్షన్ ఓకే సిమిలర్లీ ఫ్లోట్ ని డిఫైన్ చేయడానికి లాస్ట్ ఎఫ్ మెన్షన్ ఓకే డబుల్ కి డి బట్ ద వాల్యూ ఇస్ 0 బికాస్ if you take 0 nothing will be happen, nothing will be harmful. So next for character this is also 0, okay, but it will be represented like this, denoted /e 40 hexadecimal. Next string or any object is boolean value to default value into boolean data type to default value false. Okay. So let us see practically. Default I will define all. Okay. First define B short sh long L double D character string str boolean bool. Everything in this. Okay, let us print all the A B sh L B
we are so let us make all the things. I will explain the reason for this. But now, let me save this as a. Let us cross check the default. This is for integer 0, 0, 0, 0, float. Float means కదా ఓకే డబుల్ కి 0.0 ఇక్కడ మీకు అవుట్పుట్ లో డిఎఫ్ ఉండదు ఎక్సెట్ మన ఇన్పుట్ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం మెన్షన్ చేయాలి అది ఫ్లోట్ డబుల్ ఓకే సో ఫర్ సిహెచ్ క్యారెక్టర్ దిస్ ఇస్ స్పేస్ ఓకే సి సెలెక్ట్ అయిందా ఇక్కడ ఇది సెలెక్ట్ అయింది ఇక్కడ ఏం సెలెక్ట్ అయింది ఎంటీ స్పేస్ ఓకే సిమిలర్లీ for boolean the value string for the value default value is none and for boolean value the default value is okay. So ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసింది అరే కదా okay. So the default value of vegetables is nothing but 0 ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఇంటర్నల్లీ 5 వేరియబుల్స్ కి సరిపోయే లొకేషన్స్ ఉంటాయి ఈచ్ లొకేషన్ మనం స్టోర్ చేసుకోగలిగింది ఇంటీజర్ రైట్ సో వాట్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫర్ ఇంటీజర్ 0 right if I take float if I take float array what is the default value is 0.0 right like if I take string array the default value is strings only okay. All the strings values will be stored this is item so like this intent into store okay after this clear everyone so that's it for today's class మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి see you slow session any questions okay so we'll see the condition next class and thanks for this session. So today onwards a new course is going to be started nothing but web design okay. Whoever registered they can attend